Vocês sentem vontade de vir aqui pro Brasil? Ti amo Brazil. Samba, I want. 네, 저희 킹덤 인사드리도록 하겠습니다. 분위기 킹덤. 안녕하세요, 킹덤입니다. 둘, 셋. Hi, Samuel TK. Nice to meet you. Wow. Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindas pessoas a mais um vídeo aqui no Domingo Explodir. E dessa vez aqui é uma entrevista com Quinta, que eu já citei nesse vídeo em questão, que tem a capa de os novos reis do K-pop, entre aspas, por conta do seu conceito de representar reis barra líderes da nossa história mundial. E a gente vai começar logo depois da nossa recomendação do dia. E vai funcionar dessa forma, o Dan vai traduzir do inglês pro coreano para os outros membros entenderem. Aí eles vão responder em coreano e aí vai vir o Dan e traduzir a resposta deles pra gente legendar aqui nos dois idiomas que eu tô legendando. Inclusive agradecimento especial ao Dan por ter traduzido tudo isso, porque ele trampou muito, hein? Infelizmente eu não falo coreano, então eu tive que me basear pela tradução em inglês dele. E aí na hora da tradução vai funcionar de um jeito em que eu vou mostrar o membro respondendo a pergunta e aí vai entrar o áudio do Dan traduzindo a resposta dele, como se fosse uma dublagem. Yeah, thank you for having us and let's have fun together. Recentemente o grupo acaba de lançar o MV Karma com uma estética incrível e eu gostaria de saber mais sobre o que foi mais legal fazendo esse novo lançamento. 제가 생각했을 때는 There was a scene change in the last chorus part. If you see the music video at first, it was his kingdom was really, prosperous in the beginning, but at the end it gets fallen. There's this part where the scenario completely changes. It became dark and gloomy, and he thinks that part was the coolest. 저는 마지막에 So if you see the ending part, Chiu goes up really high, so he thinks that was the coolest part. 저 누구게 영상 얘기하셨죠? 네, 사실 저는 So if you see our music video, there's a cookie video at the end, and there's Ivan coming up, and his eye color changed suddenly, and he thinks that was the coolest part in our music video this time. Eu escutei as músicas do grupo e gostei de todas elas. Então chegando nesse ponto, qual a música favorita de vocês até agora? 일단 제가 생각하는 것은 And I think it's Make Us. It's in the second album. It's because Tan and Mujin, we composed and we wrote the lyrics, and we also made the song. That is the reason why. Yeah. 저는 개인적으로 워닝이 He likes Warning because the beats and the song is really good. Qual artista mais inspiram vocês nessa carreira? Ou que mais inspiram vocês? So we're quite different from other groups. So we watch sometimes to a movie, and for Chahan, he watches a choreography which has a lot of lines in it to improve his modern dance or his line of his dancing. So I think that's pretty much it for Chahan. 제가 사실 진짜 많이 좋아하는 For him, it's BTS because every time he sees the BTS 선배님's stage, it's different every time. So there's a lot of things to learn from their stages. 저도 이제 빅뱅 선배님들 So for him, he likes Big Bang 선배님's because Big Bang 선배님, they have their own color. So if you listen to a little bit of their intro, everybody knows that, oh, it's Big Bang. So he wants to have that in common. And as Kingdom too, to have our own color so people can recognize us better. That's why he picked Big Bang as his role model. Yeah. E agora eu quero fazer perguntas individuais pra vocês, começando pelo Arthur. Eu ouvi uma história que você encontrou de mim do BTS em um lugar e a situação era bem diferente. Você pode nos contar um pouquinho sobre essa história para as pessoas que não sabem do que eu tô falando? 네. 한번 간 적이 있었는데요. It was in a broadcast studio with BTS one day, and then
he really wanted to see them face to face, but he didn't have a chance to meet them. So he was in a toilet, and then suddenly Jimin 선배님 appears in front of him. So he was so shocked, and in his head, one side, oh, it's BTS, and in one side, oh, I have to say hi. So and all that together, he was like, hi, I'm BTS to Jimin 선배님. Yeah, that's what he said. So, Não, eu ouvi dizer que você queria ser um ator, mas acabou seguindo a carreira musical. Se eu estiver certo, o que fez você querer ser ator e o que fez você mudar e acabar seguindo a carreira musical? I think it's right. I wanted to be an actor, also like a musical actor, because I thought when you look to a movie or if you look at like a theater, it has power to make people cry, or it has power to make people laugh, or it has power to make people happy also. So I think that has a lot of, energy in it. So I really like that. That's why I wanted to become an actor. But one day I listened to a song, but I felt like it was touching my heart really deep inside. So I was like, not only acting, but also music has power to move people's hearts. So I thought maybe I could be an artist who can touch people's heart, make them happy, or relate to them when they're sad through the power of music. That's why I changed my career to music. Yeah. I think that's most of it. Yeah. Budinho, eu li que você estudou inglês em Los Angeles por 6 meses e no Vietnã por 4 meses. Se essa informação que eu tô dizendo estiver correta, como foi essa experiência pra você? 일단은 So his parents sent him to LA and Vietnam to study abroad. He said it was a really good experience for me because I get to see the bigger world, and for me there is a different perspective of seeing the world. I opened my eyes and I saw a bigger world, and it was a good experience for me. O Luiz queria ser um ídolo pela sensação de estar no palco, certo? Qual é a sensação de saber que vocês agora têm fãs ao redor do mundo? 일단 지금은 느껴본 적이 없어요. He says it's correct, and he actually never got to meet the fans face to face. But when he does a fan signing or a fan call online, he gets to see his fans, and he says he sees a lot of people all around the world who's supporting him, and makes up his mind that he never regrets dreaming this dream. Yeah. Então, eu fiquei sabendo que o Ivan é um cara muito gamer. Se tiver correto, qual jogo você tá jogando mais agora? E outra coisa, teve algum jogo que marcou a sua infância? 청 시절 때 솔직히 So in the beginning of his childhood, he was not really close with the gamings. But when he graduated from high school, he had his own liberal time. So at his liberal time, he started to play the game Overwatch. I think everybody knows what's Overwatch, right? Yeah. He also got a contact to become a pro gamer, but he declined it because he really wanted to become a Korean idol. Jahan, eu li que você e o Ivan foram treinados na mesma academia, daí ele acabou sugerindo pra você participar do Kingdom também. Isso acabou acontecendo de repente? Como que foi a sensação? 저는 이제 대학교 So before he was preparing for college, but suddenly, like all of a sudden, I haven't contacted him, and he messaged him, do you want to debut? And he was like, that moment, and he wasn't really prepared to debut, so he was not sure about it, but now he's having a same dream, all of us together, so he really wants to make up for this dream. Eu fiquei sabendo que o Tio queria ser jogador de futebol. Aqui no Brasil a gente tem uma grande cultura, né, como muitos devem saber, com futebol e tudo mais. Então eu gostaria de saber se você conhece algum jogador daqui e o que te inspirou nessa época que você começou a jogar futebol. 제가 원래 뭐가 하고 싶다. He started the soccer when he was in elementary school, inspired by Neymar and Cristiano Ronaldo, and he knows a lot of football players from Brazil. 호나우지뉴 선수도 있고, 뭐 호나우지뉴. 마르셀로 선수도 있고, 진짜 호나우도 근데 계시고. 카카 선생, 카카 축구 선생, 축구 Kaka. 선수님도 있고. He says he can like name them all because he really loves Brazil, and he wishes to visit Brazil one day and play soccer with Brazil players. Agora de volta pra pergunta pra todo mundo. Vocês sentem vontade de vir aqui pro Brasil? Okay. Te amo, Brazil! Samba, I want. I think, of course, there are so many love and supports from Brazil. 조금만 기다렸다 할게요. Sorry for the fan. I'll repeat this.
I love you, São Paulo. And of course, we want to visit Brazil because we're getting so much love and support from Brazil. We wish to come to Brazil one day and meet you guys face to face. And I hope you guys are all well till then. Please don't get sick until we meet together in Brazil, alright? Qual a primeira coisa que vocês pensam quando o Brasil é mencionado? Eu já tô esperando. 축구요. 축구 또 뭐 있죠? 삼바. 그죠. Statue of Jesus. 아, 그게 네. 여기 많으세요. 축구도 생각나는데 축구 유니폼 색깔이 너무 기억에 남아. I think that's pretty much it. E a última pergunta, vocês têm alguma mensagem para os fãs ao redor do mundo? I love you. 네. 저희 일단 킹덤. Yeah, just saying thank you so much for the love and support you guys are sending towards Kingdom, and to repay all this love and support, we're going to practice more and more to show you guys the better performance and outstanding performances. So we're gonna come back really soon, so please wait for us and see you soon, guys. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, inclusive o Kingdom tem um recado para vocês. Thank you so much for having us today. Please like and subscribe. Bye bye. 네, 그럼 저희 킹덤 인사드리도록 하겠습니다. 구슬기 킹덤 감사합니다. Bye. Te amo, Brasil. Te amo. Thank you, guys. Muito obrigado a GF Entertainment e muito obrigado ao Kingdom, especialmente ao Dan por essa incrível tradução que ele fez ao longo do vídeo, que foi muito trampo, muito obrigado. Eu espero que a gente consiga trabalhar de novo em alguma coisa juntos, quem sabe. E é isso. K-pop é good.